Hello guys, now we're going to start our lesson. It's a first our listening, a recording lesson, right? So that's why I'm so excited because any time you can rewatch it, and anytime if you have question, you can just rewatch it, and it's always going to be online. You don't have to wait for me, and we don't have to schedule it for time, so it's a very important, very convenient for me. Now let's start our lesson. Let's say hello one more time. I don't know, I'm so kind of nervous in front of nobody. So anyway, let's start lesson. Sure. So first of all, today we're going to talk about we're going to focus on table completion in reading and listening both. It's very common in listening, especially, and we can also meet this kind of question type in reading as well. And let's start. What is that? And I'm going to explain, and then we're going to do some practice. Then you will have, of course, homework. So let's start. Before we make some learning, let's say Bismillah, and let's do some affirmation, right? For example, I am Gulzat's model, and my every work will pay off, and I will get finally 7.5 or more. Yeah, I believe that I can repeat it how much time you want it. You can just repeat it 20 times or 10 times. Yeah, you can just pause the video and repeat this phrase, the affirmation, several times, because we need to set up our mind to learn some learn new knowledge, strategy. So like you have some time. So as you came back, now we're going to move on. So let's talk about what's the table completion. So if we will look at the word table, it means таблица, yeah, кесте қазақ тілінде. So completion дегенде complete деген сөзден шыққан. Мына жерде бізде е деген әріп болған. Yeah, сосын мына жерде и ішінде қосылып кеткен кезде, соответственно болған кезде complete дегеніміз толтыру деген нәрсе. Яғни таблицаны толтыратын нәрсе, yeah, таблицаны толтыру деген нәрсені білдіреді. So that's why this one is very important things for us. Яғни біз бұл нәрсені біз listening'да көрсететін боламыз. Яғни бір кестені толтыру керекпіз, иә? Бір кестені толтыру керекпіз. And this is the very common. So now let's move on. So look at this. This is a table. This is a table. So we will have task like that. There will be some dates. Yeah, information, but there will be gap. Gap дегеніміз не бізде? Gap дегеніміз какой-то бір space, we need to fill it. Yeah, сол жерге біз сөз қою керекпіз. We need to take one word and put the word in this gap. So мына жерде тоже информация болады. И мына жерге біз какой-то бір сөз қою керекпіз. Тыңдап отырып сол сөзді тауып сол жерде қою керекпіз. So this is the table completion. So I'm going to show the one example right here. This is the example of IELTS listening table completion. So look at this. So this is the what we'll have here. Let's read. We have here what we need to do. яғни жерге біздің не істеу керек екенін түсіндірген нәрсе бар. So complete the table below. яғни астында тұрған таблицаны толтыр. You can write one word. Yeah, you can write one word or a number. So you need to think. Мен бір ағарып жаза аламын, немесе бір сан жаза аламын. That's it. No more. So then we have some categories such as location, job title, and responsibilities include, and pay and the conditions. So it's like somebody is looking for job, right? It looks like somebody is looking for job. яғни бір адам жұмыс істеп жатыр. So there is we have two options, variants. First is like on бір жерде орналасқан street, какой-то бір streetте. So you are waiting for the street name.
or the number. It can be. So this is the example. Now we're going to, before we will start, we need to do this table. So later then I will explain everything. Давайте қазір барлығымыз осы текстті, осы tablдың несін жасаймыз. Practicing жасаймыз. Now I'm going to play the recording. So ready? Now listen and answer questions 6 to 10. Okay, let's have a look at the current job vacancies at Milo's. The first one is in Wivenhoe Street. Sorry, where? Wivenhoe. Wivenhoe. It's quite central, just off Cork Street. Oh, right. They're looking for a breakfast supervisor. That would be okay. So you're probably familiar with the kind of responsibilities involved. Obviously checking that all the portions are correct, etc. And then things like checking all the procedures for cleaning the equipment are being followed. Okay. And what about the salary? In my last job, I was getting £9.50 per hour. I was hoping to get a bit more than that. Well, to begin with, you'd be getting £9.75, but that goes up to £11.25 after 3 months. That's not too bad. And I suppose it's a very early start. That's the only unattractive thing about this job. But then you have the afternoons and evenings free. So the restaurant starts serving breakfast from 7 a.m. and you'd have to be there at 5:30 to set everything up. But you'd be finished at 12:30. Well, as you say, there are advantages to that. Now, you might also be interested in the job at the City Road branch. That's for a junior chef, so again, a position of responsibility. I might prefer that, actually. Right. Well, obviously, this role would involve supporting the sous chef and other senior staff. And you'd be responsible for making sure there's enough stock each week and sorting out all the deliveries. I've never done that before, but I imagine it's fairly straightforward once you get the hang of it. Yes, and you'd be working alongside more experienced staff to begin with, so I'm sure it wouldn't be a problem. The salary's slightly higher here. It's an annual salary of £23,000. Right. I know that if they like you, it's likely you'll be promoted quite quickly, so that's worth thinking about. Yes, it does sound interesting. What are the hours like? The usual, I think. There's a lot of evening and weekend work, but they're closed on Mondays. But you do get one Sunday off every 4 weeks. So would you like me to send off your CV? So it's the end of our IELTS listening table completion. So енді мен бұны өзімше мына жақта жасап жатырдым. Сіздер тоже жасадыңыздар деген ойдамын. Енді мен сіздерге жауабын көрсетемін, okay? So first of all, it was Wivenhoe, the street name and equipment, £9.75 and delivers and Sunday. Жалпы енді осы жауаптармен тексеріп алсаңыздар болады. Өздеріңізше, енді біз қазір осы table completion жалпы қалай жасау керек екенін түсіндіретін боламын. So let's look at this. Okay. So first of all, ең бірінші нәрсе, before listening, before making any decision, or before starting the table completion, you need to have good attention. You need to pay attention to columns and rows. Яғни қараңыздар. Ең бірінші нәрсе, мынандай нәрсе. Алғастарда мынаны бүкіл нәрсесін оқып шығасыздар. Жаңа айтқандай, қарайсыз бүкіл нәрсесін, мысалға былай. Location қарайсыз. Окей, қай жерде орналасқан. The City Road, окей. Job title қандай аты? Junior chef, breakfast supervisor, окей. Екіншісі responsible includes, қандай жауапкершіліктерді қамтиды. 3. Одан кейін pay and the conditions, қандай ақша төлейді және жағдайы қандай деген сияқты. Сол сияқты әрқайсысында енді қараңыз, жаңа айтқан сияқты, давай 6-сына қарайық. 6-шы тапсырмада сіз какой-то бір көшенің атын естуіңіз керек, жаңағы
Абылайхан Street or number 1 street деген сияқты нәрсе. Кейбір кезде ол сан болуы мүмкін, ал кейбір кезде ол ат болуы мүмкін осындай. Okay, now let's move on to the seventh one. Жетіншісіне келеміз. So seventh one is something is clean. So it means there should be noun. Нәреге бізге зат есім керек. Noun болу керек. So make sure something is clean. So it was equipment in our case. Yeah, біріншіден equipment болды. Equipment дегеніміз ол бізде не? Құралдар таза болу керек. Яғни now breakfast supervisorдың несі requirements, responsibilities, checking portions, portions дегеніміз порцияларды тексереді. Олар дұрыс па дұрыс емес па? Екіншісі ол убедиться етеді, жаңағыдай құралдар барлығы таза ма? Қасық жейді, тамақ жейтін қасық па, барлығы таза ма, соны тексереді. Okay, now this one is the fourth one. So starting salary. Айтты, starting salary дегеніміз қандай? Басында осындай төлейді, и алдайдан кейін осындай төлейді деген сияқты белгілі нәрселер болады. И бұл жерде бізде не болды? 9.75 pound болды, не pound тұр. Осындай сіз сан күтесіз уже. Какой-то бір сан, паундтың қасында көрсеңіз, какой-то бір ақшаның түрі бар. Немесе $17, $16, немесе сағатына біздерде бар ғой 1000 теңге төлеймін деген сияқты нәрселер бар, иә. So, okay, next one, and okay, the location is already given. Location is уже берілген. Junior chef, top title is already given. So, this is the responsibility, yeah. Бізде responsibility айтып жатыр қазір. Supporting senior chef. Яғни кішкентай junior дегеніміз жас шеф не істейді? Senior шефті соған көп көмек береді. Okay, maintaining stock. Stock дегеніміз бізде ол не бар ғой? Біздің заттарымыз жинап салып қоятын. Қалай айтам? Like where we stock everything. Үлкен холодильник сияқты нәрсе. Қойма, stock дегеніміз қойма. Яғни қойманы тазалап, қойманы ұстап жүресіз. Қойманы ішіне поддерживать етесіз. И organizing what was deliveries. Яғни deliveries дегеніміз не болды бізде? Бізде ол доставки, иә? Доставкиларды сіз организовать ету керексіз. Deliveries келеді, соны орындарына қою керексіз. This is the responsibility. So next one, it is the annual salary. Annual дегеніміз жыл сайынға ақы. Жалақы $23,000 pounds, and there was a one condition, energy condition болды. Айтты, no work on a Sunday. Қараңыздар, on деген бізде неде қолданады еді? Бізде күнде қолданады еді. Это уже понятнее болды, маған басында. Ана жерде on тұр, какой-то бір күн. Once. Яғни айына бір рет сіз бір воскресенье жұмыс істемесеңіз болады деген сияқты нәрсені айтып тұр. Енді қараңыздар, әрқайсысына қарайтын болсақ, мына бір сөз. Мына жерде тоже бір сөз, equipment деген сөз болды мына жерде. 9.75 тоже бірақ сан. Сол сияқты мына жерде де delivers деген болды, иә, deliveries. Осы жерде тоже бірақ сан, әр сөз болды. Сол сияқты санда тоже бірақ сөз болды. You need to make sure everything is one word or one number. Яғни сіздердің ниеттеріңізде тек қана бір сөз деп тұрмын, бірақ сөз болу керек. Сіздердің осылай алдын ала сіздер ойлану керексіздер, қандай сөз күту керекпін. Сонда сіздерге оңай болады. Окей? Содан кейін қазір енді жылжиық ары қарай. Ең бірінші нәрсе strategy. Бірінші нәрсе read the instruction. Осыны жаңағы нәрсені мен жаңа ауызбен айтқан нәрсенің барлығын енді мен какой-то бір неге салатын болсам, тізімге list ретінде салатын болсам, you need to read the instruction very carefully. Оқу керексіздер. Барлығын оқу керек, оқуды білу керексіздер. Бірінші, instruction дегеніміз не? Осы жерден түсіндірейік. Instruction дегеніміз не? Instruction дегеніміз мынау. Мынаны оқып алыңыздар. Осы нәрсені мықтылап тұрып оқып алыңыздар. Бұны оқымасаңыздар, сізге өздеріңізге қиын болады. Осы нәрседен қателессеңіздер болды. Бір емес 2 сөз жазып қойсаңыз не болады? Бір емес 3 сөз жазып қойсаңыз не болады? Соған қарайсыздар. So first thing, you need to read instruction very carefully. Осы. If it's like no more than one word, just a one word. No more than 3 words, just a 3 words. 3 сөз деді ма? 3 сөз, 2 сөз ма? 2 сөз болды. 2 сөзден көп деп айтатын болса, 2 сөзден көп емес дейтін болса, өзі 1 де болады, 2 де болады. Сол сияқты 3 сөзден көп емес дейтін болса, бірінші 1 сөз де болады, 2 сөз де болады, 3 сөз де болады, бірақ 3 сөзден көп емес. Сол сияқты. Екінші сіз осыны жасап алғаннан кейін, оқып алғаннан кейін, okay деп жаңағыдай confirm жасап алғаннан кейін, екінші не істейсіз? You need to look at the table. So ойлану керексіз жаңағыдай. Осы жерде ғой pay attention to columns in the rows деген осы нәрсе. Бәріне қарап шығыңыз. Қарап шығыңыз да
ойланыңыз. Аха, окей, не сұрап жатыр, ойланыңыз. Прям general idea алға тұрыңыз, негізгі идеясын алға тұрсыңыз. Бұл table не үшін берілді деген сияқты. The third one, predict the answers. Жаңағы айтқан сияқты, мен не істеймін? Predict answer жасаймын. Мына жерде не күтемін, мына жерде не күтемін, мына жерде не күтемін, мына жерде не күтемін, не күтемін. Бұл жерде біз ең бір күшті нәрсе predict answer да. Біз мына жерде мысалға мен не күтемін? Какой-то бір күнді күтемін, потому что он деп тұр. А мына жерде не күтемін? Мен number күтіп тұрмын, потому что мына жерде pound тұрған кезде мен уже понимаю, какой-то бір ақшаның саны. Сол сияқты нәрде мен науын күтемін. Сонда мен өзім ойланамын. Бірақ оны ұзақ уақыт ойланбау керексіздер. Сіздердің ниеттеріңіз айлсқа дейін соны предиктіңіздерде жесткий мощный болу керек қой. Сіздердің миларыңыз уже әр қашанда предикт жасауға склонны болу керек, окей? Next one, just to focus and listen carefully. Болды, басқа ештеңе керек емес. Тек қана осы нәрсе. Сіздер оны жайлап алып келетін боласыздар. Now it's time to just finish our lesson and you will have homework. Бірінші homework не істейсіздер? Бірінші homework жасаған кезде мен сіздерге осындай 5 тапсырма беретін боламын. 5 тапсырманың барлығында өздеріңіз тура мен айтқан сияқты мынаны жасаңыздар. Просто осыны алып, осыны қатар жасаңыздар. Болды, басқа ештеңе істемеңіздер. Ешқандай не оқымаңыздар, транскрипт оқымаңыздар. Тек осыны 1, 2, 3, 4 деп жасаңыздар да и түсініңіздер. Сіздердің ниеттеріңіз осы инструкцияны, осы стратегиді, осы table completion'да всегда қолдануға үйреніп кету. 5 тапсырма болады. 5 тапсырманың бәрін осылай жасайсыздар. И міндетті түрде не істейсіздер? Міндетті түрде рефлексия жасайсыздар. Кешегі айтқан сияқты рефлексия жасайсыздар. Сол кезде сіздерге easy peasy болады бүкіл нәрсе, okay? So it's end of our listening table completion. Now we're going to have table completion and reading.